Liyabingelelwa zihlobo ngegama lenkosi uJesu. Sikuhlandla lechumi lohlelo isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Sesixoxisene ngamabandla ayisithupha 6 sesikubandla lesikhombisa ibandla leLaodicea kumbe Laodicea. Ibandla leLaodicea libandla lokugcina kumabandla uNkulunkulu akhulume kuwo athumele umbiko kuwo. Ngifisa ukuveza kafitshane ukuthi ibandla leLaodicea leli esithi yiLaodicea lilibandla lokugcina phakathi kweziqendu zamabandla angu7. uNkulunkulu ungambona esebenzisa inamba kumbe leli inani elesikhombisa leli. Inani leli u7 umele ukuphelela inombolo esymbolic elomfanekiso ethwele equkethe okudlula ukubala kwethu ukuthi 7. So ngamanye amazwi sifuna ukubamba lapha ukuthi udaba oluthunywe uNkulunkulu kumabandla ayisikhombisa kusikhathi ngezikhathi kuma phases kuma epochs kuzigaba leziqendu lokuhamba kwesikhathi kuzibanga ngezibanga. Amabandla kusukela kucentury yakuqala kuminyaka yakuqala uJesu esuka esenyuka kusukela kwaphana kuze kuzofika ekupheleni kwesikhathi kulesigaba ezehlukaniswe ka7 ezikasikhombisa. Amabandla kukhulunywe udaba kusukela kuEfesus kwabuya kuSmyrna kwabuya kuPergamos khathesi sesikuLaodicea. Amabandla kukhulunywa ngesimo sebandla kusigaba ngesigaba. Ibandla belithuthuka lehle ekukholweni lesekumthandeni lasekumphileleni uJesu lithuthuka likhule lehle izinga lehle ngezigaba ezijiyeneyo. Ubonile sifunda kwamanye amabandla ukubukezwa kwawo ebukwa eqhakathekiswa etshengisa uNkulunkulu lokho akuthandayo ngalawo mabandla ngesimilo salelo bandla ebele khulunywa lalo. Khathesi sizabona uNkulunkulu ekhulumisana lathi esiphila ngesikhathi sokucina eLaodicea ekhuluma ngesimilo ngemeko la ngomumo esiyona njengebandla esingathina yi-condition of the church, umumo webandla ngesikhathi sokucina. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi yisikhathi uJesu esesemnyango, uJesu esezabuya ukhulumisana lebandla lakhe ngothando uthi kangiliboni kahle. Sizakubala kathesi nxa sikhangela ke ngifuna ukuthi sazi kuhle ukuthi umumo webandla uNkulunkulu ubeziveza ukuthi usibona njani. Asiveze kulelo bandla, aveze indingeko yalelo bandla, aveze uhlupho lwalelo bandla, aveze impendulo ukuthi lelo bandla ukuthi liphephe lifunani, kudingekani ukuze liphephe lingabi sengozini. Ngamanye amazwi udaba esizaluthola lungazwakala sengathi luyasilahla. Kanti-ke ngifuna ukwazi ukuthi nxa umuntu esahlulelwa uyabe esahlulelwa anikwe ithuba lokuvuma, anikwe ithuba lokuphenduka, anikwe ithuba lokubuyisana loNkulunkulu, aphiwe ithuba lokulungisisa okonakeleyo. Ngifuna ukuthi ngisaqala nje ngingakafundi ngihle ngitsho lokhu ukuthi impendulo yethu esiphila ngesikhathi seLaodicea siyayithola kulesi sahluko sesambulo. Sambulo isahluko ngesesithathu, amavesi ngitshilo ngathi ngizaqalela kuvesi 14 sisiya kuvesi 22. Ngiyafunda lina lani fundani kuzingwalo elizikhangeleyo kumaBhayibhili eliwazwisisa ngcono. Ngifunda lapha kuvesi 14 nakuyo ingelosi yebandla laseLaodicea loba uthi nanku akushoyo uAmen, ufakazi othembekileyo noqinisileyo, ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Ebese sithi kuvesi 15 ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi kawushisi, sengathi ngabe uyabanda noma ushise. Ngakho ke njengolokhu undikindiki usivivi ungashisi ungabandi, ngiyakukafula uphume emlonyeni wami. Ngokuba uthi ucebile kawusweli lutho kanti kawazi ukuthi
ungolusizi nje, ungowuhawukelwa, umpofu, uphumputhekile, uhambaze. Ivesi 18, ngiyakwaluleka ke ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe, kungabonakali ihlazo lobuze lobunqunu bakho, nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba ubone. Bonke engibathandayo ngiyabasola, ngibalaye. Ngakho-ke sheshisa ke uphenduke, bheka ngimi ngasemnyango ngiyaqoqotha. Uma umuntu ezwa ilizwi avule umnyango, ngiyakungena kuye, ngihlale naye, ngidle naye, naye adle nami. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokhu nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Onendlebe makezwe lokho umoya akushoyo emabandleni. uNkulunkulu kabusise ukufundwa kwelizwi lakhe. Ngifisa ukuthi sikhuleke ndawonye. Nkosi ethandekayo, sicela ukuthi phakathi kwale nkulumo lalokhu kuxoxisana, lalokhu kuzwisisa ilizwi, ube ingxenye yethu ekufundeni. Siphathise, khuluma kithi, siqondise, sicebise njengalokho okuthandayo. Bese sifunda kuwe sibe njengawe. NgoJesu siyakhuleka, amen. Zihlobo zami ezithandekayo, ngifisa ukuveza la ibandla laseLaodikiya njengoba ngitshilo, libandla lokugcina, isigaba sokugcina sokuphila kwabantu emhlabeni uJesu engakezi. Kulodaba ke oluvezwayo lapha, oziveza lapha uthi nxa eziveza uziveza njengalo ozibiza ngaleli ibizo. Uthi yena uziveza njengo amen, aziveze njengalo oqinisileyo, aziveze ngendlela ebalulekileyo. Mfinda kuphinda amabala, uthi loba uthi lokhu kutsho uamen, ufakazi oqinisileyo oyikuqala kwendalo kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, onguye umsunguli, onguye umdali, onguye owadala izinto zonke. Sesiyifundile indaba kaJesu ukuthi uJesu kanjengezingilosi, uJesu nguye umdali, yikho kuthiwa nguamen. Uamen okuthenjwa kuye akula omunye ngale kuka-amen. Lapha ibala ethi amen lisetshenziswe njengebizo, linjengebizo. Angizukungena kakhulu kilo ngoba sesike sakhuluma ngalo lilodwa uamen, umutsho walo. Ngalichasisela ukuthi uamen libala elitsho indawo ethembekileyo, okungela kuzulazula, okungela kuphithikeza kwezinto, okucacayo, okuqinisekileyo, okuthembakalayo, ukuthi noma kusasa, noma ngomso, noma ngaliphi ilanga uyafica kulokho kunjalo. uJesu unguJesu izolo, unguJesu namuhla, unguJesu kusasa, ungu-amen. uNkulunkulu izolo, uNkulunkulu namuhla, uNkulunkulu kusasa. Yikho okutsho uamen, ukuthi uthembekile, akula nto eswelakalayo kuye. Nxa sifuna ukusila siyakuye, nxa sifuna ukusindiswa siyakuye, nxa sifuna iqiniso siyakuye, nxa sifuna indlela siyakuye, nxa sifuna ukuba lesiphetho esihle siyakuye, nxa sifuna ukulunga siyakuye. Yonke into esiyidingayo siyakuye, ende singaya kuye siyayifumana, siyayithola ingaxutshaniswanga. Yikho uJesu ezibiza njengokuthi ungu-amen, ufakazi othembekileyo. Nxa ekhuluma ngofakazi othembekileyo, uJesu uziveza njengalo ongulizwi kaNkulunkulu, okwazi konke, wazi uNkulunkulu, azi abantu, azi uSathane, uyazi konke. So nxa engufakazi othembekileyo, uyakwazi angakutsho ngoNkulunkulu, uyamazi ukuthi amlethe kithi njengoba engufakazi wakhe.
uyakwazi futhi isono loSathane ukuthi uSathane wawa njani, uhamba njani, isiphetho sakhe siyini. Ungufakazi othembekileyo, uyasazi thina lempilo zethu, lezimilo zethu, lokuqala kwethu, lokuphetha kwethu. Ungufakazi oqinisileyo. Kanti-ke nxa sikhuluma ngebala elithi Laodikia, sikhuluma ngebala elithi abantu bahlulelwa. Likhuluma ngokwahlulelwa, a people are just, abantu abahlulelwayo. Ibala elithi Laodikia likhuluma ngokwahlulela abantu nxa besahlulelwa. Yisikhathi sokugcina. Ngifuna ukuthi ngiveze lapha ngamafitshane ukuthi ibandla leLaodikia liphila esikhathini sokuphela, esikhathini kongena khona ukwahlulela. Ngeke ngathi ngiqeda indaba yebandla esidlulekilo ngatsho ukuthi ibandla leliphile ngesikhathi se-reformation isiya ekupheleni, kusiyafika izikhathi esizazi sisithi na ngabo 1844 uJesu ephuma endaweni engcwele engena endaweni engcwele ukuthi kuqaliswe indaba yokwahlulela okuthiwa yi-investigative judgment. Ukwahlulela uJesu engakabuyi, ngoba ngifuna ukuthi nxa ngikhuluma kafitshane liyakwazi ukuthi uJesu uthi nxa ebuya ngalolo langa lokuza kwakhe ufanisa ngendlela enje ukuthi kuza kuthi ekufikeni kwendodana yomuntu kwehlukaniswe imbuzi lezimvu. Izimvu kuthiwe zibe ngasokunene lesesokudla, imbuzi zibe ngapha ngakwesenxele, imbuzi zibe sezitshelwa ukuthi hambani lapha lisebenzela khona, izimvu bese kuthiwa ngenani ekujabuleni kwenkosi elakulungiselwa umhlaba ongadajulwa. Ngifisa ukutsho ukuthi i-investigative judgment itsho ukuthi abantu bayahlulelwa. Mhla uJesu ebuya kuzofika kuphela okuthiwa executive judgment, ukumemezela isimemezelo sokwahlulela ukuthi abasindiswayo ngobani, abalahlwayo ngobani. Umuntu wahlulelwa esaphila impilo nxa isiyafika ekuphetheni lokwahlulela kokuphelile. Khathesi nxa ngikhuluma nge-investigative judgment, wonke umuntu ongizwayo lami uqobo lwami siphakathi kokwahlulelwa ukuthi impilo yethu injani, imi njani, iyisima kanjani, sidlelana njani loJesu ngalesi sikhathi, ngalowo mzuzu ngikhuluma lawo. Impilo yakho yonke yimpilo elokwahlulela phakathi ukuthi uzayiqhuba njani kuze kuyefika. Enye ibala engifuna ukuletha umusa, ukuthi abantu basindiswe, sisindiswa ngomusa. Umusa kawusoze uhlale uvuliwe kokuphela kulesikhathi la uJesu azakuthi olensila kahlale elensila. Yisambulo lesi sizafika kuyo le verse. Olensila kasale elensila, olungileyo kahlale elungile, ongcwele kahlale enjani, engcwele. Yikho lapha kumabandla la isikhombisa usizwa lokho kuthiwa bambisisa lokho olakho, kumbe phenduka ukuze phela ube ngcwele. Ukwenzela nxa kufika lolo suku lokuvalwa komusa, closing of probation, kuvalwa iminyango yonke, njengoba uJesu ethi ovulayo kungabi nomuntu ovalayo, ovalayo kungabi nomuntu ovulayo. Nxa sekuvalwa umusa, wena utholakale uvalelwe ngapha, nganeno, ngasemuseni, ngasensindisweni. Ibizo lakho libe libizo elilotshiweyo encwadini yokuphila, lingacitshwa, lingesulwa, lingasuswa. Ngifisa ukuthi nxa ngikhuluma lawe, wena khuleka ukuthi uNkulunkulu akwenzele umusa, uzwe indaba engakuletha ekusindisweni, uzwe indaba engakugcina ekusindisweni. So ibandla leLaodikia leli esikhuluma kulo libandla elikhulu esikhuluma ngokwahlulela, ibandla elahlulelwayo. So ake sikhangeleni, sengike ngafunda lapha amavesi engiwafundile ukuthi othembekileyo, umathi oqinisileyo, uAmen, uthi ngiyayazi imisebenzi yakho, ngiyakwazi ukuthi kawuqandi, kawuchisi, kawubandi, njalo kawushisi, kawunasimo esizwakalayo, kawunambitheki. Ngamanye amazwi umumo waleli bandla ngumumo ongazwakaliyo ukuthi kathi limi njani, liyisima kanjani, uyathandeka yini uNkulunkulu, uyaphilelwa yini uNkulunkulu, uyakhonzwa yini uNkulunkulu, kumbe kakhonzwa, kathandeki, kaphilelwa. So ibandla leli kalimlahlanga uNkulunkulu, kalimabandonanga ngesikhiwa sabantwana. God has not been abandoned by this church. Ibandla leli kalimlahlanga, kalimphoselanga kude uNkulunkulu. Njalo ibandla leli kalimphakamisanga uNkulunkulu ukuthi abe sesimeni angabonwa ngabantu akhonzwe, ngoba uJesu wathi nxa indodana yomuntu iphakanyiswa, njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane, inyoka ethusilana ehlane, abantu abayibhekayo basindiswa. Uthi nxa indodana yomuntu iphakanyiswa, iza kudonsela wonke umhlaba kiyo.
uthi lapha nxa ekhuluma lebandla leLaodikia uthi lina kalimphakamisi uJesu ukuthi umhlaba wonke umbone futhi kalimlahlanga. So uthi mase ngisho uthi yithini ngani ngoba njengoba lingamphakamisi lingamlahli kaliqedakala ukuthi lisima kanjani. Ngasiyamaphakamisa ngabe uyakwazi athini ngathi ngasiyamlahla ngabe uyakwazi sekuphelile aza omunye umuntu. Uthi ngamanye amazwi ngifisa ukuthi ngale yaqanda uze ngikwazi okwenza ngani kumbe ngale yachisa ngifisa ukubonga inkosi lapha ngibonga ngale indlela. Uthi ngizalikhafula uthi ngizalikhupha emlonyeni bengilithanda ukuthi lisasemlonyeni yiyo into engibonga sisasekhona siseselengxenye we are still being considered sisakhangelwa ukuthi singasindiseka singahlengeka usakhangela uthi kangalikhafuli kangalikhuphi kangalilahli kodwa engqondweni sengilomnakano ukuthi nxa lingasaphendukanga icondition umumo obekwayo ukuthi nxa singasagcwalisanga lokho singalahlwa. Ngifuna ukwenzela umusa inhlanhla mzalwane ukuzwisa inhlanhla ukuthi kawulahlwanga kangilahlwanga uNkulunkulu usakhuza kuphela ukuthi kalenzi lokho engikukhangeleleyo ngiza kubeka ngamabala acacayo masinyane kalenzi lokho engikukhangeleleyo kalingiphakamisi alikanilahli. So asenzeni into eyi1 nxa lingilahla ngilahla nini nxa lingiphakamisa ngiphakamisa nini ukuze umhlaba wonke usindiswe. Amabandla ngezigaba abanye bebemphakamisa babuke ngokumphakamisa uNkulunkulu kalilahlanga ukukholwa bambelelani kulokho elilapho. Thina kuthiwa siqanda nje sindikindiki nje sizitshaya sizenza sizibona sengathi siyazi sizibona sengathi siyazwisisa sizibona sengathi sicebile sizibona sengathi sigqokile. Uthi kaligqokanga linqunu akalizwisisi kaliboni amehlo adinga ukukhangelwa ukuthi ngayagqoka ayabona ayafaka izibonebone. Ngifisa ukuthi ngikhangele isahluko lesi asibuyele futhi siyofunda ngoba uthi yena ngiyayazi imisebenzi yakho uthi awuqandi njalo kawushisi futhi kuthi ngabe uyaqanda kumbe ngabe uyashisa futhi ngenxa ukuthi undikindiki ngenxa ukuthi awuqandi futhi kawushisi sengiza kukhafula emlonyeni wami ngoba uthi wena unothile ucebile uthi ulezimpahla eziningi uthi futhi awudingi lutho uthi futhi kanti kawukwazi ukuthi kawazi lutho udatshukelwe umuntu ohawukelwa umvembe ungamamvemve nje umpofu ungumyanga kawuboni futhi unqunu utshoni uJesu nxa echasisa lamabala ukuthi iLaodikia ithi iya inothile. Ngifuna ukukhuluma lani bazalwane uDaniel uyakhuluma uthi esikhathini sokuphela kuza kwanda ulwazi abantu bazakubuya le bayele bagcwala umhlaba wonke. Khathesi umuntu nxa efuna ukusukuma lapha aye kumbe eTurkey kumbe uye eIndia kumbe uye eAmerica kumbe uye eBritain kumbe uye kuliphilisi uyasukuma phela athi ahambe. Ulwazi lugcwele abantu balesi sikhathi abantu bathabulanto engabahlula bakhathesi sikhuluma emkhathini bashaya ngama-computer bashaya nge-internet bashaya ngama-WhatsApp bashaya ngama-Twitter bashaya yonke into. Abantu besikhathi sakhathesi balolwazi olwandileyo so bazibona bengamdingi lo Nkulunkulu bayahamba bayefika enyangeni bayahamba bayibona ama-planet bayafaka emkhathini ama-satellite benze zonke izinto abazifuna balama-nuclear bomb bayazikhanyisela sebezenzela amalanga abo amancane. We have light sinezinto zonke ozidingayo nxa sigodola siyazembathisa sesifaka lamahita yonke into simelana lo mumo womkhathi. Ngifisa ukulivezela so elwandle ziyahamba ezingama-submarine zingena ngaphansi ezihamba phezulu emgwaqweni zihamba ngokutshiyana kwazo akuselanto esingayibambiyo singathi siyazwisisa ama-minerals wonke aphansi siyawacenga siwenze lokho esifuna ukwenza khona senze sigqoke esikugqokayo okunkayimayo sigqoke esikugqokayo okuyisiliki sigqoke esikugqokayo. Abantu besikhathi sakhathesi yebo bakhona abaswelayo kodwa umhlaba unothile ulamabhiliyoni lamatriliyoni umhlaba lo unothile ababusi bomhlaba vela abasabani bakhangele izinto zinhle kibo emehlweni abo akulanto abayidingayo. Kanti ke lamakholwa
izingwalo zibhahile ungabala oluthandayo ama-commentary owathandayo ubala amabhayibhili ama-version wonke owathandayo wenze yonke into oyithandayo kukhanya ulwazi lwandile akula muntu ongathi kakwazi nxa usithi uyakhuluma ngebhayibhili wonke umuntu uthi ngiyazi lokho ngiyazi sisindiswa ngomusa ngiyazi uKristu ngiyamazi bakhulume into bakhulume zonke izinto bakhuluma ngezindimi benze yonke into abantu besikhathi sakathesi bathi bayazi kabadinga ucetshiswa kabadinga uboniswa kabadinga utshelwa kabadinga ufundiswa so nxa usiya emuntwini uzama umcebisa ngesiKristu ukuthi hayi mzalwane uzibona esazi hayi bakhuluma bonke ukuchiyana abanye bethi hayi umthetho kawusagcineka so wabethelwa esiphambaneni abanye bethi hayi umthetho uyagcinwa wabethelwa esiphambaneni bonke abantu ngesikhathi lesesiphila kiso bayazi kabasafuna ukutshelwa bayazibonela bayazifunela bathi banothile abanye sebekhuluma ngamanye ama-spiritualities abasakhulumi ngebhayibhili sebekhuluma ngezinto ezinzima kakhulu ezama-meditation lokuphakamiseka balezinto eziningi yikuthi ngase ngibeka ngolimi lolo awusoze ukuzwe kodwa bakhuluma ngento ezisabekayo ezakomoya ukuthi bayenyuka baphakame babe semoyeni othize abasakhulumiseki ibhayibhili abasalilandeli balandela okwengqondo zomuntu abasatsho ukuthi thus saith the Lord isikhathi seLaodiceya uhlupho olukhulu nxa ngufinqa yikuthi abasatsho ukuthi usho kanje uJehova but ngibona kanje iBhayibhili lithi kodwa ngibona ngathi kunje uNkulunkulu akakhuluma ngesithembu bathi mina ngibona ngathi kunje uNkulunkulu akakhulume ngokuziphatha kahle bathi mina ngibona ngathi kunje uNkulunkulu akhulume ngesimo somhlaba ngesono bona bathi ngibona ngathi kunje akhulume ngokuthi oyindoda ongumama athi ngibona ngathi kunje yonke into ngesikhathi seLaodiceya bathi banothile kabadingi lutho bonke abantu labanye abangabaprofeti bathi bayaboniswa kodwa nxa usithi uyakhangelisisa kuhle ubona ukuthi hayi akuhambelani leBhayibhili kodwa bona bathi hayi kulungile kunjalo sishiyeni lingasahluleli kodwa ngifuna ukukhuluma ukuthi ibandla leLaodiceya kuthiwa abantu besahlulelwa a church a people are judged siphakathi kwesikhathi sokwahlulela futhi uma sahlulela kuza kuvalwa umusa okuthiwa yi-close of probation ngesikhathi seLaodiceya ngithi mina ibandla lokugcina ibandla elingekho kufeva kaNkulunkulu ibandla lokugcina ibandla uNkulunkulu akhangela ukulikhafula masinyane ibandla lokugcina ibandla elingasela thando lukaNkulunkulu alisela thando lilahlekelwe luthando lilahlekelwe ukumkhangela limzwisise lilahlekelwe ukumphakamisa kalifuna ukumphakamisa kalifuna ukumlahla lenze ngathi lilaye kanti kaliselaye ngifisa ukuthi ngithi mina uthi limpofu lingumyanga ibandla leli lisikhathi umuntu umnyengamunye zikhangele uzizwisise lawo uthi lithi linothile alinothanga lithi ligqokile aligqokanga lihambaze you are naked lithi liyabona kaliboni you are blind abese sithi indaba esithi liyabona kaliboni ngifuna ukuthi izihlobo zami ezithandekayo likunanzelele engikhuluma ngakho ukuthi ibandla leLaodiceya kalila discernment ukuzwisisa indingeko yokukholwa kalizwisisi kalibambisisi izindingeko zokukholwa ibandla leLaodiceya njengoba ngitshilo libandla lesikhathi sokugcina sekuphila kwebandla emhlabeni umumo waleli bandla awuthandeki emehlweni kaNkulunkulu umumo waleli bandla libandla elilahlekelwe yikukholwa ake ngikhulume ngokukholwa la ngemisebenzi ake ngikubeke kanje ibandla leLaodiceya liswela imisebenzi ebanjaniswe lokukholwa ngifuna sikhulume ngebalance ukubeka izinto esikalini zihlale kuhle abanye bakhulisa imisebenzi kuphela sengathi imisebenzi yiyo ezasingenisa ezulwini abanye bakhulisa ukukholwa ongela msebenzi engathi ukukholwa kukodwa kungala msebenzi ebonakelisa lokho ukukholwa iyangenisa ezulwini ngifuna ukuveza sobala nxa sithi ngiyayazi imisebenzi yakho kawuqandi noma kawushisi ukhuluma ukuthi ukukholwa lokho olakho kakula misebenzi ekufakazelayo ngimeka lapha kancane ngiphinde ukukholwa nyabona ukuthi liyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyamthanda uJesu ngimvumile njengomsindisi wami kodwa akula misebenzi elekelela lokho kukholwa so ukukholwa ongalamsebenzi uJacob uJames uthi
kufile. Uthi ngitshengisa ukukholwa ongelamsebenzi, mina ngizakutshengisa ukukholwa ngemisebenzi. Ibandla leLaodikia lilohlupho lokukholwa ongelamisebenzi. Abamphakamisa uJesu, bayamazi kodwa bamphakamisa uJesu yikukholwa ongelamisebenzi. Yikho ethi manje kakuncedi, ngizalikhafula ngoba lithi liyangazi kodwa alimeli ukungiphakamisa. Kanti umsebenzi wamakholwa yikumпhakamisa uJesu kuze kube sekupheleni. Ngifisa ukuthi lihambe lami kuJohn isahluko 9. Ayisi kuyifunda indaba ngeyalwana ubaba otholakala eblind, engaboni emehlweni. uJesu abesefisa ukumelapha. Nxa emelapha uJesu uthatha inhlabathi, uthatha udaka alufake emehlweni akhe, amgcobe emehlweni akhe, abesemthuma ukuthi kahambe ayogeza. Abesahambe yogeza bese uqhubeka indaba yokugeza leyana liyayikhumbula. Angifuni ukuma lapho kakhulu, ngiyalapha ukuthi uJesu ebona ukuthi ubaba lo kaboni, uthatha udaka alufake emehlweni abese emtshela ukuthi kayegeza, abese siyogeza. Nxa umuntu efake udaka emehlweni nguJesu abese tshelwa ukuthi kayegeza, angayekela ukuhamba ayogeza, uzahlala eyisiphofu. Kakunandi ukuthi uke wabanjwa nguJesu ngesandla sakhe wafaka lolo daka. Kumele lo otshelwa ukuthi kayegeza ahambe ayogeza. Ngizalikhuthaza ukuthi lapha uJesu azasipha khona impendulo yalolu hlupho lwethu leLaodikia, silandele bazalwane. Ngibuye futhi ngiphinde ngithi mina uJesu nxa sekuJohn 9 laphana indoda lana isikambe yogeza, abantu babembuza bethi bona kanti umuntu onileyo lapha kuze umuntu angaboni ngubani. uJesu hayi akusiyo mzali wakhe, akusobani. Kwenza ke lokhu ukuthi uNkulunkulu udumo lwakhe luphakame, the glory of God kuphakanyiswa udumo likaNkulunkulu. Abese sithi uJesu khonapho kumele ngisebenze umsebenzi kaBaba isikhathi sisekhona, kusesemini kungakafika isikhathi lapho ongasoze kusebenzeke khona. Ibandla leLaodikia liphila ngesikhathi sikaJohn 9 enkulumeni kaJesu ukuthi kakusetshenzwe kusesemini ilanga lingakatshoni. Ngifisa ukukhuluma ukuthi kalingiphakamisi, liyangazi kodwa kalingiphakamisi, alingilahlanga, likhanya ngathi lilami kodwa kalenzi imisebenzi ekaBaba ilanga lisesekhona. Isikhathi siyokuphela, kusweleke isikhathi sokusebenza. Ake ngiphinde futhi indaba kaJohn 9. uJohn 9 uJesu ngayikhuluma lamabala uziveza ukuthi thina sikukhanya kwezwe, thina singusawuthi wezwe. Linceda ngani isawuthi lezwe nxa lingasasawuthi ilizwe? Unceda ngani ukukhanya kwezwe nxa ungasakhanyisela umhlaba? So ibandla leLaodikia lisolakala ngokuswela umsebenzi wokukhanyisa ngoJesu. Asimphakamise, kasila passion, asila kuchiseka lokhana okwakuchiseka abafundi begijima bengena ulwandle, bedabula izimfula, bedabula izikotsha, bedabula emnyameni, bedwa izinyamazana, ama-wild dances, begcina iBhayibheli, beligogodlela ama-reformers, beshisa, begcwala indawo yonke, abantu befela uJesu. Uthi yena ngifisa ngale yachisa ukuze liphele umsebenzi uphele ngamandla. Ngifisa ukukhuluma lathi izihlobo kubandla leLaodikia, angisoze ngiyiqede indaba kodwa uthi kalichisi njalo kalinjani, kalikandi. Uthi ngifisa ngaliyachisa ngoba uba belichisa ngabe selisiqedisa umsebenzi, kodwa njengoba lingachisi, njengoba lingaqandi, kangikwathi ngenzeni ngani. Uthi abesekukhuthaza uJesu athi ngifisa ukulicela lapha, ngiyalazisa, ngiyalicebisa, ngiyalibonisa, ngiyalikhuza, I rebuke you and I chasten you. Ngoba engibathandayo ngiyabakhuza. Uverse 18 uthi yena ngiyalikhansela, ngiyalikhuza, ngiyalikhuthaza, ngiyalifundisa ukuthi thengani kimi igolide elizanywe emlilweni ukuba libe ngabanothileyo. Lokhu kunotha kwenethi lakho i-property, izinto nje ezibambekayo, lezindlu, lezimota, lamaplazi, lezimfundo. Uthi khonokho akayisilo igolide. Igolide engikhuluma ngalo yikukholwa okunemisebenzi. Buy from me gold that is tried with fire. Imisebenzi, igolide eliyikukholwa okubonakala ngemisebenzi. Abese sithi ukuba libe ngabanothileyo. Njalo ngiyalikhuthaza ukuthi lithenge kimi ingubo emhlophe eyikulunga, emele kulunga kwaJesu. Lingabi lokulunga ongokwenu, lingenzi njengalabana abakwaIsaya 7 abathi sizayifuna indoda ibenye omama labana, kodwa asifuni isiphe ukudla kwayo, asifuni isiphe izambatho zayo, sifuna kubizwa ngebizo layo, kodwa sizagqoka okwethu kulunga, sidle ukudla okwethu. Ivangeli, iBhayibheli sizazwisisela, sizazicreatela thina ama-doctrine, sizicreatela, sizazidalela thina izimfundiso. Asifuni imfundiso yakhe. Ngifuna ukukhuluma lani bandla, izihlobo zami ezithandekayo,
ibandla leLaodikia liwonakele lilemfundiso yalo lezembatho zalo alembathanga ukulunga kwaKristu ukulunga kwaKristu okumela ukuvunywa kwezono lokuhlambuluka so ngamanye amazwi akuvunywe izono, confession of sin. Ungakhuluma ngokuvunywa kwezono kulabanenge abantu abangafuni uvuma abakubehlulayo nje bavume bazehlise ukuthi bavume ukuthi ngonile abasafuzanga uDavida abasafuzanga abendulo ababesithi ngonile le ndodana yolahleko ngonile phambi kwakho baba ngonile phambi abasavumi abakathesi uLaodikia uyazigaja kavumi isono sakhe. Ungathi uyakhuza umuntu ebandleni kuthiwa usungumafilele wena usuzibona ulegalistic usichawa ulunge kakhulu wena ungathi uyacebisa kuthiwa usuyifundamentalist ungathi uyakhuluma ngomthetho ayiligalist ungathi uyakhuluma ukuthi abantu baziphathe njani alo la uhamba kakhulu uyazimangalisa uzenza yena ongcwele. Ngifuna ulitshela ukuthi indaba kaLaodikia ikhonapho abantu bakhona abacebisani ngoba banguLaodikia wonke umuntu uyazi akula muntu otshela omunye akula muntu omela atshela omunye kunjenje nxa ukhuluma ukuthi hayi yona mzalwane ukuthi usuzibona wena usunguNkulunkulu usungcono kulana kakuzwa ukuthi wena uyamzwela uluthando ukumbutha. Khathesi ungakhuluma nge-church discipline ukuthi umuntu nxa ewonile abekwe akhuze libandla limbeke eceleni kuthiwa sebezenza bona abangcwele. Ibandla leLaodikia kalilavalo kalimesabi uNkulunkulu into uNkulunkulu angayifuni kuthiwa ngiyekela nginjalo ngichiya nginjalo. So ibandla leLaodikia yikho kuthiwa uthi unothile ungumyanga akula kuzwisisa kuthiwa i-discernment ukuthi umoya kaNkulunkulu uthini kanti yonke into ekhulunywayo ukucebisa kwebandla kusuka eBhayibhelini. Ngifuna ukukhuthaza abahlobo zami ezithandekayo sizibeke kuhle phambi kaNkulunkulu esikhathini esiphila kiso. Lapha ngibale ivesi ngiyalicebisa ke thengani ukulunga izimbatho ezimhlophe kimi ukuze ligoke lingabi nqunu. Ngamanye amazwi yikuvunywa kwesono ngoba isono siyanqunula isono sithela ihloni isono senza umuntu alahle. So nxa sesithenga ingubo ezimhlophe sithenga ukulunga sikhamba siyokwamukeliswa ukulunga kwaJesu okuphiwa mahala ngenxa ukuthi sikholwa kuye. Okulandela uthi yena ngifisa lapha ngilikhuze futhi ngilikhuthaze ukuthi nxa selithengile izambatho ezimhlophe ukuze kuphume ubunqunu benu. Ngifisa futhi lithenge umuthi wamehlo kuthiwa i-eye salve ukuze libone. Lo muthi wamehlo sengikhulume ngawo ukuthi uJesu kuJohn 9 uthatha inhlabathi ayifake elifeni. I-eye salve angisoze ngikhulume ngakho kunene kodwa kungathi yiplaster ngathi yiplaster efake emehlweni ukuze nxa isigezwa laphana umuntu amehlo akhuphe lokhana kuwe inkwethu zonke lezikhotho kuwe konke kusale umuntu esele vision esebona kahle esele discernment esezwisisa engasaphandlwanga yilutho engaphandlwanga i-tradition imikhuba lamasiko engaphandlanga indakisa zonke ezingaba khona engaphandlanga zimfundiso ezingayisizo ezeBabylon zingamphandli imfundiso ezixubanisayo zingamphandli. Uthi yena esele ayisawu amehlo besebona kumele ukuzwisisa okupheleleyo ilizwi likaNkulunkulu sekumu thus said the Lord. Ngibe sembuya lapha izihlobo zami uthi ngibathanda ngiyabakhuza khuthalelani ke be zealous therefore khuthalelani ke ukuphenduka. Bheka ngimi emnyango ngiyaqoqoda uba umuntu evula elizwe lami avule umnyango ngiza kungena ngibe naye ngidle naye ngihlane naye adle nami. Ngifisa ukuthi ngime kancane la uJesu uthi ngimi emnyango olamandla okuvula nguwe yena uma uqoqoda ephandle. Ngike ngakhuluma lenkulumo ukuthi uyazi nxa umuntu eqoqoda ephandle ophakathi engiyolamakhiye uyema emnyango liyafika ithuba lokuthi aphenduke ahambe nxa kungavulwanga uthi akula muntu. uJesu uthi yena ukhona yini usazinakekela yini ngiqoqoda empilweni yakho ngifisa ukubuya ngizokudla nawe. Ngifuna ukuthi ngikhuthaze la uJesu nxa sibuza uzokudla lapho kafuni kudla kwakho uzabuya ekuthwalele konke ongelakho. Igrocery yanele kuJesu kalantu angalayo ulayo impilo engapheliyo ukuphathele konke nxa sokudla kwakho lixoxa over a meal lixoxa loJesu konke inhlupho zakho zonke ziyaphela nxa esengene endlini yakho njengabo Zakhewu. Wathi kuZakhewu kathi Zakhewu uZakhewu ephezulu kwesihlahla uyamnxusa uZakhewu. uJesu uthi hayi asihambe siyofika emzini wakho
uZakhewu nxa esehamba loJesu abantu bemangala uJesu kuthi kanti wahamba loZakhewu njani laba nxa uZakhewu empilweni yakho ulezinto ezikwenza impilo yakho ingahlaliseki ulezikwelede zabantu ulento zonke ezikuhluphayo empilweni yakho nxa uZakhewu ulesikwelede sikaJesu uZakhewu wonela abantu bonke wenza lokhuyana wakhamba ngale waphambanisa ngale uJesu uthi ngifuna ukungena ngizohlala nawe uZakhewu wavuma zonke izinto wathi akade ngibathathele 1 ngibapha 4 ngibuyisela kuze kube kwesine emntwini engimqilileyo lengimrobhileyo so umuntu uZakhewu wathi uJesu ephuma uZakhewu wayesengumuntu wezulu wayeseyisithandwa sikaNkulunkulu wayeseyisaint umuntu ongcwele umuntu angasathintekiyo uZakhewu waba lenkambo loJesu engifisa kuba layo engifisa lawe ube layo uJesu yathi uthi ngimi emnyango ngiyaqoqoda ovulayo kavule ngizabuya lazo zonke izinto ngilempendulo yiko ngithe isambulo impendulo kwesaba kwethu ulesono yini esincithikayo uJesu uthi vula ngingene kuyini empilo yakho okuhluphayo uJesu uthi vula ngingene ngiyakucela mzalwane kumbe ukugula kumbe ukufelwa kumbe umkhuhlane kumbe luhlupho bani uJesu uthi vula ngingene ngimi emnyango kumbe kusola ulwazi lokuzwisisa kumbe amehlweni akho awusaboni kuhle kumbe kuthene uJesu uthi vula ngingene kumbe ulesono uzizwa unqunu ubuthakathaka ulenhloni uJesu uthi buya ngikugqokise uthi thenga kungela mbadalo kumbe uswele kukhola uthi thenga kimi igolide elishiswe ngomlilo impilo yeSikristu kawulayo uJesu uthi ngikuphathele konke abe sekhuluma ngonqobayo angizi kungena lapho onqobayo ngizakuhlala naye abe sitole endlebe makezwe lokho umoya akushoyo emabandleni indaba yeLaodikiya le ithini indaba yeLaodikiya mzalwane ithi vuma isono indaba yeLaodikiya ithi zehlise indaba yeLaodikiya ithi sebenzela uJesu indaba yeLaodikiya ithi ungabi ndikindiki ithi khanya lapho khona akula kukholwa ungalamsebenzi ukukholwa akulandelwe imisebenzi ngoba icondition yechurch le umumo wechurch le kuthiwa ichurch abantu abakholwa khona ibandla lethu kasisebenze uJesu kasimsebenzeni khathesi kuyakhulunywa kuthiwa one member one soul almost one member one soul abanye babe sebesithi ithiwa total member involvement umuntu wonke abe lesabelo ngifuna ukukhuluma lawe ngendlela ekhethekileyo ngebandla leLaodikiya lokho kumenyezela izimemezelo lezi umi ngaphi mzalwane othandekayo umi ngaphi kobufakazi uyiphakamisile yini inyoka yethusi ehlane umphakamisile yini uJesu uyisibane yini uyikukhanya endaweni yakho ungusawuthi wezwe lapho khona ungavumi ukuthi nxa uluzwile loludaba usale ufanana akube khona umuntu omsebenzelayo akube khona umuntu oza kuphenduka abe khona ebukhosini ngenxa ungavumi ukuba nguLaodikiya kuthiwa phenduka chisa nxa ungamukela uJesu ngoba ngochisayo ukhambelaye isikhathi sakho sokuphila kwakho konke ngifisa ukuthi mzala nxa ulizwa leli lizwi lawe uvumela lali inkulumo engiyikhulumayo sukuma namhla wenze okungamthabisa uJesu angasakukhafuli usefuna ukukhafula uthi ngifisa ukuthi ngabe angikukhafule kasoza ukukhafule nxa ungaphendukanga uzalahla ngifisa ukukhuleka lawe ngamazwi amahle ngifisela impilo yakho ehle ukuthi wenze njengoZakhewu umnxuse uJesu angene ahlale nawe adle nawe uNkulunkulu abusise ukufunda kwelizwi lakhe asikhuleke babotho sezulwini siyabonga ukuthi uyasithanda sengathi sonke esizwa leli lizwi ungasenzela inhlanhla enjengaZakhewu inhlanhla kaZakhewu kwaba ukuthi wayephezulu kwesihlahla efisa ukwazi wayendikindiki uZakhewu wayekwazi ukubonela kachana engakwamukelanga kodwa ngalolu suku wathi esehlile wahamba la endlini sesendlini uZakhewu waba lethuba lokukhuluma one on one lawo waphumisela kusenhlizweni wena wamenzela umusa wamembathisa ongaseke kwehlazo wagqoka ezimhlophe ezokulunga senzele inhlanhla kaZakhewu sonke esizwa leli lizwi singabi nguLaodikiya osale nguLaodikiya siba nguLaodikiya oza kunqoba ekwahlulelweni ngoJesu siyakhuleka amen.